This. No, it's my. No. ഓക്കെ നോൺ ലൈവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഒഫീഷ്യലി. ഞാൻ വന്നില്ല, എനിക്ക് ഭയങ്കര മടി ഉറങ്ങാൻ പോണ്. പട്ടി ലൈവ് ആണെന്താ കോൾ വിളിച്ചാലേ. ഒരു മിനിറ്റ്, എവിടെ ആയാലും സിൽവയുടെ ഒച്ചയെന്ന് ഉറച്ചു നോക്കട്ടെ. ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാം. വിഷമാണെന്ന് പറഞ്ഞ സമ്മതിക്കോ? അവനാണല്ലോ വന്നത്. തൂ മാമി ഇമ്മി ടു എനിക്കിന്നോടെ കത്തിപ്പോയാണ്ടിരുന്ന മതിയായിരുന്നു. എടാ ലൈവ് അടിച്ചു പോവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയണ കേട്ടോ. എനിക്ക് ലൈവ് എനിക്ക് ലൈവ് ആയിട്ട് നിർത്തിയിട്ടും ലൈവ് അടിച്ചു പോവൂല. അങ്ങനെ വെച്ച് ഇവിടെ ഹോട്ട് പാർട്സ് ഒക്കെ കളിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. ഇക്കിളി കളിയാ. എടാ നീ ഇപ്പഴേ ഈ ഫുള്ള് ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ രസം? പയ്യെ വേണ്ടത്. ഡ്രസ് ഇടണ്ടേ? പയ്യെ ഡ്രസ്. ഞാൻ ആകെ ഒരു ഷർട്ട് മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. അതെങ്കിലും ഇട്ടില്ലേ ഭാഗ്യം. ഞാൻ ആരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു? നിന്റെ ക്യാരക്ടറിന്റെ കാര്യം. ഞാൻ എന്റെ കാര്യം വന്നിട്ട് എനിക്ക് ലോഡിംഗ് ടൈം നോക്കട്ടെ. വിച്ചുവിന്റെ ഞാനും വിചാരിച്ചു നീ എന്താണ് പെട്ടെന്ന് എന്റെ അടുത്ത് ഷർട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞ കുണ്ടൻ. വെറുതെ പട്ടി മോശമായി പെട്ടത്. ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഹായ് ഡ്രാഗ് ചെയ്തു. കുറച്ച് ഓറഞ്ച് കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എടോ ഈ ചൂട് കൊണ്ട് ഉണങ്ങിയ ഓറഞ്ച് ഉണങ്ങിയ വയ്യാത്തവന്മാര് വിച്ച് വീശി. എടാ ഇത് വേറെ ഗ്രൂപ്പാണ്, വാട്സ്ആപ്പ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഗ്രൂപ്പാ. ആൾക്കാരല്ല എവിടെ നോക്കുമ്പോ ഏത് ഭ്രാന്തന്മാര്. സ്പീഡ് 3.0. സ്പീഡ് 3.0 അത്രയൊന്നുമില്ല. കീബോർഡൊക്കെ അടിച്ചു പിന്നെ അത് EMS ആണ്. രാത്രിയിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വെച്ചു. ഓറഞ്ച് എന്നിട്ട് ഓറഞ്ചിന്റെ കുരു തൊണ്ടേ കിട്ടി തീർന്നു. ഇറങ്ങിപ്പോയത് ഇത്രയും ക്ലാരിറ്റിയോ കത്തണേ. വെള്ളത്തിലേക്കണ അത് ഡ്രാഗനെ കാണാൻ വേണ്ടി പട്ടിയുടെ ഞാൻ എഴുതാണല്ലോ. നീ ഇവിടെ വരെ എത്തിയില്ലേ? നീ അല്ല പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കൊറേ അങ്ങ് പോയെന്ന്. നീ എവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞു? ഇവിടെ ഉള്ള പെണ്ണുമ്പളെ ഉണ്ടാവില്ലേ നോറ ട്രെഡ്. എടാ നല്ല ഉടുപ്പ് കിട്ടിയാലോ നിനക്ക്? ഇപ്പഴേ എടുത്തിടണം. പയ്യെ ഗെയിമിന്റെ രസം പോകും. ആദ്യമേ പോയിട്ട് എല്ലാം ലോക്ക് ചെയ്തത്. ഇതെവിടെ നീട്ടിയാടെ? പിന്നെ എനിക്ക് 400 മീറ്റർ തിരിച്ചോടണം പണ്ടാരം. അതാണ് ഞാൻ ഗെയിം സൗണ്ട് ഇല്ല. എവിടെ പോയത്? സോറി പറ്റിച്ചതാ. ഗെയിം സൗണ്ട് ഉണ്ട്. അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാ നീ 1000 അടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് തന്നു? നീ 2000 അടിച്ചിട്ട് നീ എനിക്ക് എന്ത് തന്നു? എന്ത്
ചെലവ് വന്നു. എന്താ ചെലവ് വന്ന്? എന്താ ചെലവ് വന്നേനോ? ചെലവ് വന്നു ഞാൻ. ഒന്നും തന്നില്ല. അന്ന് ഞാൻ ഒന്നും തന്നില്ല. ഇന്ന് ബ്രാവോടെ ബർത്ത്ഡേ ആണല്ലോ ഇന്ന്. ആ അതിനെങ്കിലും ചെലവ് വരൂ. അത് മൂങ്ങേ ഇല്ലല്ലേ, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. 5 പേര് വാച്ചിങ് ഗൈസ്. ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. നിങ്ങൾ തന്നെയാണെന്നറിയാം. ചുമ്മാ ഇരിക്കട്ടെ, എന്തേലൊക്കെ പറയണ്ട്. മൂങ്ങാദൈവമാണ് സംസാരിച്ചു നോക്ക്. ഹലോ സുഖമാണോ? എനിക്ക് പോണ്ട വഴി ബാക്കിലോട്ടാണല്ലേ. സ്പീക്ക് ടു നിയർലി ഹെഡ്ലെസ് സ്റ്റിക്ക്. ഹെഡ്ലെസ് നിക്ക്. സോറി മറിപ്പോയി. എത്രണ്ണം കണ്ടുപിടിച്ച? 15 എണ്ണവും എത്രണ്ണം ഉണ്ടടാ മറ്റേ ഫീൽഡ് ഗൈഡ്? അത് കൊറേ ഇല്ലേ? 15 എണ്ണം അല്ലല്ലോ. നിന്റെ ഇപ്പൊ എത്രണ്ണമായി? 15 കഴിഞ്ഞ കൊറേ കഴിഞ്ഞു. എന്തൊരു PT ഉഷ പോലും ഇത്ര ഓടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. നോക്കോ നിന്റെ ഡോട്ട് ചെയ്യണത് ഇന്നലെ കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രസ് മീറ്റ് വല്ലതും പറഞ്ഞായിരുന്ന പുള്ളിക്കാരൻ? എന്ത്? കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ. ഹലോ, ഈ ഉടുപ്പില് ലൈറ്റ് തീവനാണോ? ആ ഉടുപ്പൊക്കെ കിട്ടുവാണ്. പക്ഷെ അതെ എനിക്ക് ഞാൻ വെച്ചത് എന്താ വെച്ചാല് നമ്മുടെ സാധാരണ സ്ലിതറിന്റെ കുറച്ചാൽ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ പയ്യെ പയ്യെ നമ്മൾ പോവില്ല. പോകുമ്പോ പയ്യെ പയ്യെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറയുള്ളൂ. എന്റെ സ്ലിതറിന്റെ അല്ല, ഗ്രിഫിൻഡോർ ഒന്നിനും കൊള്ളൂല. ഗ്രിഫിൻഡോറിനെ ഒന്നും കൊള്ളില്ല. മാറ്റണോ? അല്ല നിന്റെ ഇഷ്ടം, ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അല്ല ഇപ്പൊ മാറ്റണം. മാറ്റാം. എന്നാ മാറ്റി. നേരെ കൊറേ നേരം കത്തിയെന്ന് വെച്ചിട്ടാ. എടാ ഞാൻ മറ്റേ പോഷൻ എടുത്ത് കുടിച്ചടാ. മാറ്റാൻ പോയതാ, ടാബ് വെക്കിപ്പോയി. എന്നെ കല്ല് പോലെ പോയി ഞാനിപ്പോ. അതെന്ത് പോഷനാ? അതിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? എഡിയൂറസാ, എഡിപ്പസാ. എഡിപ്പസാ? മാറ്റിക്കോ, അല്ലല്ലേ? വേണ്ട വേണ്ട വേണ്ട, 8 കളി. നീ എസ്കേപ്പ് അടിച്ചേ, നീ സ്റ്റക്കാവോ? ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ? എനിക്ക് സ്മൂത്താടാ, നിന്റെ ഔട്ടല്ല. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ നിന്റെ ലൈവ് എന്റെ തൊപ്പി ഇല്ല, അതാ പ്രശ്നം. അല്ല മെജീഷ്യന്റെ തൊപ്പി ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ടല്ലോ, ഞാൻ വിഷയന്. ഞാൻ ഇപ്പൊ കല്ലുപോലെ ഇരിക്കണ ടാറില് മുക്കിയ പട്ടികൾ കൂട്ടായി തന്നെ മാറി സെറ്റായി. ഞാൻ ടംബ്നെയിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് കൊള്ളാമോ? കാണണ്ടാ? നീ പഠിക്കണേന്നില്ലേ? എന്ത് പഠിക്കുന്നു? വെറുതെ അറിയണല്ലേ, എന്നാ പിന്നെ ലൈവ് വാച്ച് യൂട്യൂബ്. അത് ഞാൻ നെറ്റി പഠിച്ചു. എന്തുവാടാ അറിയത്തില്ല. ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി ലൈവ് ഇടാന്ന് വെച്ചാ. നീ എപ്പോഴാ ഇടണേ ഡാന്റെ? സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ബോയ് ജസ്റ്റ് 50. നിന്റെ കഴിഞ്ഞ് ഞാനിടാം. ഞാനിപ്പോ ഒരു നൈറ്റ് വേറൊരെണ്ണത്തിന് തല്ലിക്കൊല്ലും. എനിക്കിപ്പോ ഇവിടെ ഒരു ജോബ് ഒന്നും കാണിക്കാനില്ല. എന്തില്? നീ എന്ത് ചെയ്യണേ? ലൈവ് ഇട്ട ജോബ് കാണിക്കല്ലേ? മറ്റേ തീർത്താ മതി, സൈഡ് മിഷൻസ് ഉണ്ടാവും. അന്ന് കാണിച്ച ലൈവ് ഇട്. തീർത്തവരൊക്കെ വേണ്ടേ? സീന മറന്നുപോയ പെട്ടെന്ന്.
can't possibly be as difficult as it seems. ഇപ്പൊ മാപ്പിൽ കണ്ടോ ഒന്നും എവിടെ മിഷൻ ഇല്ല. രണ്ട് ക്യാമ്പ് ഫയർ അടിയിലെ ക്യാമ്പ് കണ്ട ആ തീ ഇതല്ല ക്യാമ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള അത് പോയത് അതെടുക്ക്. നീ എവിടം വരെ എത്തിയതേവാ ഡേയ്സ് ഗോൺ? എടാ മറ്റേ അവിടെ എത്തിയിട്ട് നീ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു? സ്റ്റോറി എവിടം വരെ എത്തി? അവിടെ എത്തിയിട്ട് ഞാൻ മറ്റേ എന്താ പറയാ വിസാർഡ് ഐലൻഡ് വിച്ചിനൊക്കെ കണ്ടോ? കണ്ടു. അപ്പൊ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. അതെന്ത് സീനാടാ ഇന്ററാക്റ്റീവ് ഞാൻ പാസിലാണെന്ന് തോന്നിട്ടോ. നീ മറ്റേ കെണ്ട കൊച്ചിനെ സഹായിച്ചായിരുന്ന ബോള് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞ എന്നിട്ട് അവരുടെ ഗെയിമിങ് കളിച്ചാ? 1 triangle with arrow, 2 triangle with 2 Chandran, 3 triangle with the target to the diamond crossed. Okay, 1 triangle with the arrow, 2 Chandran 3 ഇത് മറ്റേതാണ് ശരിയാക്കി തരാം. 3 triangle with the target. ഇത് 4 ആയിരിക്കും. അത് ശരിയാക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. ഞാൻ അന്ന് ചെയ്ത ലൈവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓ ഇത് 1 ആണ്. ട്രയാങ്കിൾ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട വെറുതെ to be 3 right. എനിക്ക് ഇനി ഇപ്പൊ തന്നെ വണ്ടി മേടിക്കാമോ? അമീരവിടെ പോയിട്ട് വിച്ചുകൂട്ടാൻ പോയിട്ട് ടീ നിക്കിയിട്ട് ലൈറ്റിന്റെ സാധനം എടുക്കട്ടെ. Lumos. Hi chest. Single ping. നീ എന്താ കിടന്ന അക്ഷയ ഇത്ര നേരം? ഞാൻ രാവിലെ തൊട്ട് പണിയില്ലായിരുന്നു. രാവിലെ തൊട്ട് എന്താ വണ്ടി സർവീസിനടുത്ത് പിന്നെ വന്നേ പിന്നെ എന്താ അടുക്കളയിൽ ബീഫ് ഉണ്ടാക്കാൻ വിളിച്ചെത്തി. അതുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പാത്രമൊക്കെ കഴുകി വെച്ച് അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ പോയേക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ പണിയൊക്കെ പണി കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോ കയറിയുള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വൈറ്റ് ഷായ് ബ്രോ വൈറ്റ് 44 444. ഞാനിനി ലൈവ് ഇട്ടിട്ടേ നമ്മള് മൈൻക്രാഫ്റ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്. ഹായ്ഡാ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞല്ലേ അത് ചെയ്യാം. എന്താടാ മൈൻക്രാഫ്റ്റിന് പുതിയൊരു സീസൺ തുടങ്ങാൻ ഇന്നലത്തെ കളി എന്താടാ രാത്രിത്തെ ഇതൊക്കെ റെഫറിയുടെ കാര്യത്തിലാണ്. അവനൊക്കെ കളി ആര് ജയിച്ചാലോ? എടാ കളി ഫോർഫിറ്റ് ചെയ്ത് കേരള പ്ലസ് ഞങ്ങൾ നിർത്തി ഇറങ്ങിപ്പോയി. കേരള പ്ലസ് ഇറങ്ങി. എടാ സെറ്റ് ആണതിന്റെ ഇടയിൽ സുനിൽ ഛേത്രി അടിച്ച് ഗോളിട്ട് ഫ്രീ കിക്ക് ആയിരുന്നു. എന്താണ് F to talk? You want to see me, sir? Yes, Sir Nicholas de Mimsy Porpington, at your service. Nice to meet you, Sir Nicholas. I know about the book you found and its missing pages. I may be able to help. Follow me, if you will. It's not too far. Wait, how do you know about the book? And that it's missing pages? Word gets around amongst the ghosts. You were spotted with Mr. Sallow in the restricted section. Don't worry, your secret's safe with me. Okay. This may be a leap, but I believe I know who ended up with those pages.
I'd be happy to take you to him if you'd be so kind as to perform a small favor for me along the way. ഈ പ്രയത്നം വേണ്ടി ഞാൻ എന്താണോ ചെയ്യേണ്ടത്? A small favor in exchange for getting those pages. Yes, it's nothing really. I'd be grateful if you could simply go into the kitchen and procure a little rotten roast beef. അയ്യേ. I beg your pardon. Roast beef. Rotten roast beef. That is correct. Rotten roast beef. If one floats through it just right, one can almost taste it. Ugh. I suppose I can do that. But why me? It's simple, my young friend. My ghostly form cannot carry it. ഓക്കെ. Okay na. എടാ എന്തുവാടേ? ഓക്കെ എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. Now, if you'd be so kind as to collect the roast beef, I shall explain everything else in due. Revelio. Ah, here we are. Tickle the pear and head on in. Did you say tickle the pear? Tickle the pear. In the painting. I'll wait right here. Do try not to get in the way of the house elves. I'm already imagining sweet aroma of rotten roast beef. കൊള്ളാലോ. A student Never will in the understand kitchen. students. What can they Plenty of want? delicious food and what found themselves a bit peckish likely. Certainly makes hungry room growing do. for all eternity. Octane roast. It smells glorious in here. I'm sorry. If I could undo all that happened that day, I would. ആപ്പിള്, Here's കേക്ക്. some beef, but it's not rotten. I best keep looking. പ്ലേറ്റ് ഒക്കെ തന്നെ കിടന്ന് കഴുകുന്നു. നിനക്ക് പോയതില്ലേ? ഹലോ. Ugh, there's a disgusting smell. കിട്ടി. I must be getting close. Oh, a student? What a treat! What can Finky get for you? A pumpkin pasty? Perhaps some Welsh rabbit? Sounds lovely, but what I really need is this rotten roast beef. Ah, Nick sent you, didn't he? Please help yourself. Finky supposes Nick's tired of loitering about simply to experience the faintest memory of the taste of food. Do you conjure the food? Do you and the other house elves conjure the food served in the Great Hall? Goodness, no. Not even house elves can conjure food out of thin air. Food is one of the 5 principal exceptions to Gamp's law of elemental transfiguration. We can, however, multiply it, transform it, and, of course, prepare it. Then we send it straight up to the Great Hall. Are there any restrictions as to what you can make here? Finky supposes not. However, Finky has had the best luck with the many recipes left by Helga Hufflepuff. Her Ipo quince ayalo. pie has always been a favourite, but the newfangled Arborough Smokies are becoming popular as well. Okay. ഒരു ചെറിയ ഹോഡ് വന്നിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഓടി. Is it all right for students to wander into the kitchens? Well, since you asked, students aren't supposed to be in the kitchens, but Finky doesn't mind. There's nothing that lifts Finky's spirits more than the company of students. We so rarely get visitors, and we have plenty of treats. Come back anytime you please. അവിടെ ഇത്രയും പേരുണ്ട്. It was nice to meet you. Thank you for the beef. Happy to help, and to meet you as well. Please give Nick Finky's regards. Return to Sir Nicholas.
I've gained a new appreciation for breakfast. Here's a welcome treat. Delicious. Ah, you're back. No trouble, I take it? Not at all. Fienke sends her regards, along with the rotten roast beef. Ah, glad to hear it. Kind elf, Fienke. Now, let's get that beef to Sir Patrick Delaney Podmore, and you'll be one step closer to finding those pages. This is all rather cryptic, Sir Nicholas. What's going on? Terribly sorry, I'm getting ahead of myself. Sir Patrick organizes the Headless Hunt, a group of headless ghosts who gather for various, headless activities. Headless activities? Yes, you'll see. Anyway, I don't know how, but a member of that hunt, Richard Jackdaw, had the pages when he was alive. My plan is to take the rotten roast beef to Sir Patrick so that he'll allow me, us, to engage with the hunt and speak to Jackdaw. Shall we? I thought the rotten roast beef was for you. It is, in a way. You see, I've been trying to gain access to the hunt for quite some time. Offering the beef to Sir Patrick may help me in that regard. While, of course, also helping you. Okay. What am I supposed to do when we meet the hunt? Allow me to do the talking. They can be a rather supercilious lot. I'm certain they'll be welcoming to you, however, in no small part due to the rotten roast beef you will come bearing. Is the headless hunt dangerous? Oh, the headless hunt wouldn't hurt a fly, let alone a student. Just a group of fun-loving headless ghosts. Very well. I'd like to meet Sir Patrick myself and see this headless hunt. Ah, wonderful. You won't regret it. Oh. ആ പറഞ്ഞ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടിരുന്നു? അല്ല ഈ ഇതിന്റെ മുകളിലുള്ള സാധനം എങ്ങനെ പൊട്ടിക്കുന്നു വെച്ചായിരുന്നു വീഡിയോ വെച്ചാൽ നേരെ എന്തിന്റെ ഈ അനൗൺസ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ സാധനമല്ല മുകളിലിരിക്കണം. അത് മുകളിൽ പോയിട്ട് ഇതാക്കാലോ, മുറിച്ചുകളാലോ. ഇല്ലടാ, ചിലത് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല. ഒരു പോസ്റ്റിന്റെ മുകളിലിരിക്കും. ഞാൻ അപ്പൊ വീഡിയോ വെച്ചിട്ട് പോസ്റ്റിന്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Do stay behind me. It's Sir Patrick we want. Oi, Nesta, look who's here. What have we told you, nearly headless Nick? Hello, Sir Ramsett. Do let us pass. We've brought a little something for Sir Patrick. Probably come to try to beg his way in again. Do they always talk to you like that? Ah, all in good fun. Once Sir Patrick lets me join the Headless Hunt, I'll be right there with them. This offering is sure to win him over. Don't forget why I'm here, sir. Rest assured, you'll have your information from a young Jackdaw in no time. Wherever he may be. What I'd give for a flagon of mead or a nice leg of lamb right about now. Then this party would be complete.
How about the next best thing, Sir Patrick? Ah, Sir Nicholas. And a student. Who let you in? We brought you a gift. This is all very suspicious. What do you really want? As if I need to ask. It's Richard Jackdaw. Where can we find him? May we speak to him? Jackdaw, eh? Why, here he is now. What a shame. Without his head. I bet you've always wondered what that's like, eh, Nick? Sir, you jest. It's bound to be around here somewhere. Probably being used in a game. If you find it, I give you my permission to speak with him, my young mortal. It's the least I can do for you for bringing this putrescent gift home. Sir, there's another matter I wish to discuss with you, if I may. Tut, Sir Nicholas. How many times do I have to tell you? Our entry requirements are quite clear. But, sir, we aren't the headless except for a little bit of tendon hunt, after all. Now, please, follow me and I shall help you find your way out. Farewell, my young friend. Perhaps your luck with these chaps will be better than mine. Idiotic. Mikhaila, welcome to the stream. A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. Big fan bro. Who will be next to play our little game of hide and seek amongst the pumpkins? I will play. Hello again. Can you help me? Ah, Sir Nicholas's young friend. Has he abandoned you? Not at all. I need to speak to Richard Jackdaw. Sir Patrick said his head might be around here somewhere. Indeed it might be. It is a bit unorthodox to include a mortal, but if you do wish to speak with him... Oh, why not? You can speak with Jackdaw if you can find his head amongst these pumpkins. Not just once, but 5 times. Good old Dumfrey will move the head to a different spot each time you find it. Those are the rules. Okay. What say you? Why are you doing this? Why are you using Jackdaw's head for this game? Well, if you must know, Jackdaw's our newest member, so we like to put him through his paces. Okay, game. If that's what I need to do to speak to Jackdaw, I'll do it. Marvellous! Of course, a mortal holding a wand has an advantage over us ghosts. You can simply blast away to your heart's content. Remember, the game's not over until you find him 5 times. Begin! Cast away until you find him. Stuff it already? Looks like we need to find another pumpkin to hide in, eh, Jackdaw? Whatever you say, Dumfrey. This is not my finest moment. Oh, what fun! A student is playing. I've never seen... Well, good job, I suppose. But we're not through with you. Young Jackdaw's no match. Akio! Who would have thought a mortal would be so good at this? You've almost got him. Somewhere around. Keep looking. You're sure to find him. Here we go again. I'm glad I won't be the one to clean up this mess. Down by only get a chance. It won't be long now. You'll find him.
എന്നിട്ട് ഒരു പേജ് പറഞ്ഞെടുക്കും. അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്നെടുക്കട്ടെ. I'm glad I won't be the one to clean up this mess. Oh man, spell മാറിപ്പോയെന്ന് സംശയം. Leviosa. അല്ല. Young Jackdaw's no match for you. Is it over yet? Are we still going? ബ്രെയിനില്ലാത്തല്ലടാ അത്. It won't be long തന്നെ now. വരേണ്ടതാ. You'll find him. ഈ പണ്ടാരം കുടിച്ചേ Accio. You've almost got him. Oh, what fun! A student is playing. Well done. Of course, having a wand served you well. Still, I believe congratulations are in order. Okay. Not too bad for a mortal. Now, say what you need to say to old Jackdaw here, hmm? You've earned it. Nicely done. But what's going on? You're not a member of the Headless Hunt. No, I'm not. Sir Nicholas said you might know the location of some pages I'm looking for. Merlin's beard. I know precisely the ones you mean. I pinched them from Peeves. How could I forget? The map on those pages led me to my demise. I was not ready for what awaited me in that cave. The pages are likely still mouldering away with my, remains. I see. Quite a final adventure, I must confess. The pages are why you lost your head. And I must visit a cave and search for your corpse. Yes. You'd think a decapitated ghost would get used to the word corpse. Say, here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to go? What's in the cave? Who cut off your head? Did someone in the cave cut off your head? I was having a look around when I suddenly sensed a refreshing breeze, after which I felt, well, lightheaded. That's all I remember. Hence, when you visit, be prepared. I can't tell you what for specifically, but you seem a perceptive sort. Beware a light breeze. Okay. What will I find in the cave? Aside from my mortal remains, if I remember correctly, some treasures, a magical bridge. But what kind of an adventure would it be if I spoiled the surprises for you? Very well. I need those pages, so I suppose I'd better meet you. Thank you. Not to worry. I'll just need to be reunited with my body first. But Dumfrey can handle that. See you at the forest's edge. Okay, treasure map. Leech juice. Gear. Itu mana ke?
പക്ഷെ ലുക്ക് പോകണം. കൊള്ളല്ലേ. തൽക്കാലം ഇട്ടിരിക്കട്ടെ. ഇതെല്ലാം വെച്ചോളാം. Cost for love. Lumos. Okay. Incendio. Bichu live on Bichu. Oh. Hogwarts Legacy gameplay 14K VICHU Malayalam. അടാ വിച്ചു. ഓ 58 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് മതിയാ 1K ആവാൻ. മതി. ഇപ്പം തരാം 58 ഫ്രീ ആയിട്ട്. 58 ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്താ അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ അല്ല 58 പെട്ടെന്ന് തരാന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ആരായാലും സംശയിച്ചു പോകും. Wonder if I'm safe to explore in there. അപ്പൊ എന്താ കഴിക്കുന്നത്? ഇതെന്താ? Levioso. Incendio. വിച്ചു ലൈവിലെന്നോട്ട് നിർത്താനാണോ പ്ലാൻ? Allow me to put you out of your misery. Was that meant to be an attack of some sort? ഞാൻ ഒരുത്തനെ കോഴിയാക്കിയടാ. Levioso. Incendio. Accio. ഒരുത്തനെ ഞാൻ കോഴിയാക്കി. Revelio. സോറി. അല്ല എക്സ് ആക്കിയിട്ട് മറ്റേ ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് എബിലിറ്റി ഇല്ലേ? ഞാൻ നോക്കുമ്പോ ആദ്യം നോക്കിയപ്പോ കോഴി വന്നിരിക്കുന്നു. Must have been quite stately in its time.
Here I am, as good as my word. We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. Just like a Gryffindor to brave the Forbidden Forest in pursuit of adventure. Well said. Now, where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say intramuros. I think it's Latin. Or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? And day 826. അഭാവം പോകുന്നതനുസരിച്ചിട്ടാണോ Aside from അതോ the എത്ര bird ഡേയ്സ് bath, ശരിക്കും anything else I should look for? Indeed. A few landmarks. A Apa stone bana bridge, a tiranayo? waterfall, and, if I recall, a lake. You'll see. You've been very helpful. Thank you. Surprising how much of this is, rather unfortunately, coming back സെറോൺ to me. ആക്കിയിട്ടുണ്ടോ സെറോൺ സ്റ്റാർട്ടായോ മറ്റേത് Yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best I leave you to it. Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that bird bath. Adieu. Is that Latin? Or Greek? Levioso. എല്ലാം ചെലന്തി പണിയടാ പെട്ടെന്ന് പണി തീർത്തു. ഈ 8 കാലി ഭയങ്കര പണിയാട്ടാ. അത് ഭയങ്കര ആർമറാ സാധനത്തിന്. What are you up to now? Revelio. Accio. Protego. ഒരു ലെവൽ 20 ആണ് എന്റെ ശവങ്ങള്. അബാൻഡൻ ക്വസ്റ്റ് പോണ പന്നി ലെവൽ 20 ക്കണ പന്നീൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പോയി അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടാ. Here I am, as good as my word. അവിടെ ഒന്ന് ചുമ്മാ അല്ല പ്രേതമായത് പട്ടി. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തായിരുന്നോ ഇതുവല്ല എടുക്കാം. ലൊക്കേറ്റ് ഓൺ മാപ്പ്. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ. ട്രാവൽ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ആയില്ലേ? സ്റ്റാർട്ട് ആയില്ലേ? താങ്ക്സ്. ഞാൻ സർവറിൽ കയറി. മൈൻക്രാഫ്റ്റ് ആണോ? അതെ. ഞാൻ പിന്നെ അധികം ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട, ബാക്കിയൊക്കെ നോർമലാക്കി Off on ചെയ്തു. another adventure, are we? ഞാൻ AC ഇട്ടത്. നീ ഇപ്പൊ ഫേസ് ക്യാം ഓൺ ആക്കി? എനിക്ക് ഇത്രയും നേരം ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ. ഫേസ് ക്യാം ഓൺ ആയിരുന്നല്ലോ നേരത്തെ തൊട്ട്. എനിക്കിപ്പാന്ന് വന്ന കേട്ടെന്നാ പിന്നെ അല്ല
ലൈവ് മാറിപ്പോയിക്കോണു. ഇട്ടായിരുന്നല്ലോ, ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. അതൊന്നും ഞമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. എന്തോ കുടിക്കാന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ? വെള്ളമൊക്കെ കുടിക്കണ്ടായിരുന്നു. വെള്ളം അല്ലല്ലോ അത്. പിന്നെ What are you doing out here? വേറെന്തോ Challenging you to a കുടിക്കായിരുന്നില്ലേ game നീ? of Summoner's വെള്ളമാടാ, Court. പിന്നെ ഓറഞ്ച് I think it's കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. time you faced a real opponent. Outside of Ronan's little lesson in charms class, Summoner's Court isn't just a game. It's a battle of skill. A test of a witch or wizard's mettle. What say? Very well. I'm in. Let's do it. Brilliant. Summoner's Court. The ever-changing game. Akio. Nothing to it. വരുന്നോ? Akio. ഇതാളിക്ക് പോണോ? ഞാൻ കുറച്ചേരം കടക്കാൻ പോന്നു. എന്തൊക്കെ I've seen worse. Akio. കൊറേ നേരോ? ഞാനും വിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഓക്കെയാന്ന് അറിയായിരുന്നു. അപ്പൊ അവൻ ഇപ്പൊ വന്ന് എത്ര നേരം മൈൻക്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു? കുറച്ചു നേരം അല്ലേ? അതാണോ? എന്തെത്തിയടാ? I'll let you have that one. Akio. ഒന്നുമില്ലാത്ത അതെന്താ ഒന്നുണ്ടായാലെന്ന്. Try to beat that. മാണ്ട, നീ കളിക്കണ്ട. നീ എൻ്റെ അടുത്താ. Akio. Wait, did I win? I won! We should have bet a few galleons on that round. Care to go again? No thanks. Another time, perhaps. Can't say I blame you. Perhaps come back when you're a bit more prepared to beat someone of my skill. ചാവോടാ ഇതൊക്കെ. നീ എന്നെയാണോടാ ശാവെന്ന് പറഞ്ഞേ? സത്യം അല്ല, പാട്ടി. നിന്നെ ഞാൻ ശവന്ന് വിളിക്കൂടെ? ശവന്ന് അല്ല, ഇന്ന് അക്ഷയനെ കണ്ടിച്ചേയില്ലല്ലോ. കുറച്ചേരം ഇവിടെ വന്നിട്ട് പോയല്ലോ. വന്നായിരുന്നാ? ഓ, ഇതെന്താ പറഞ്ഞ്? മലയാളത്തിലാ സംസാരിച്ചു. നീ ലൈവായി പോയി. നക്ഷ എന്ത് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പിന്നെ എന്തിനാണ് പറയണ്ടത്? No. ഇതൊക്കെ ചെയ്തു തീർക്കട്ടെ. ഈ മിഷൻ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളല്ലോ കോപ്പ്. അത് മെയിൻ മിഷനാണ്, സമ്മതിച്ച്. പക്ഷേ എങ്കിൽ അതെനിക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ. ഇതെല്ലാം എടുത്ത് തീർക്കാം.
Put into the map. To find the treasure. Hey yo. Levioso! Accio! Incendio! Incendio! Levioso! Incendio! You're the little sod that saved Treadwell. Incendio! Levioso! Let's play! I'm scared of Incendio! Levioso! Accio! Accio! Levioso! Incendio! The beasts around here can sleep a bit easier now. Okay, map. Just Expelliarmus എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പെല്ലും കിട്ടും.
Here I am, as good as my word. We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. Well said. Follow me. I shall lead you as you can. Aside from the bird bath, anything else I should look for? Indeed. A few landmarks, a stone bridge, a waterfall, and, if I recall, a lake. You'll see. You've been very helpful. Thank you. Surprising how much of this is, rather unfortunately, coming back to me. Yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best I leave you to it. Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that bird bath. Okay. Nothing to do now but keep going. Lumos. The waterfall. For a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word. Something oddly solemn about this place. Such regal creatures, stags. There it is, just as Jackdaw described. Revelio. Intramuros. Aren't you a little far from home? Ranrock knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. Attack! Little magic trick, won't distract me! Incendio. Levioso. Accio. I won't rest until you're dead. No risk those loyalists will report back to Ranrock now. Let's see where Jackdaw has led me. Enter the tomb. നീ പോയാ? ഇല്ല ഞാന് മൈൻക്രാഫ്റ്റ്. അപ്പൂസ് അപ്പൂസ് ഉറങ്ങാൻ പോകുന്ന പോയത് കേട്ടില്ല അപ്പം. ഇല്ല പോയായിരുന്നു. ആ ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയേക്കുന്നത്. ശരി. കൊറേ നേരമായി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മ രണ്ടാമത് രാവിലെ തൊട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതോ? സത്യം. ഇത്രയും കൊറേ നേരമായി മൈൻക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല പിന്നെ. I wonder how big this place is. Revelio. I can shoot the symbol, but it doesn't stay lit for long.
need to light all 3 before they time out on me. Impressive. That must be where all this leads. Someone didn't want casual visitors down here. I wonder if any of my spells will help me through this. Incendio! Incendio! Levioso! Lumos! VEGA! Incendio! Oh, annoying. Levioso! Bindarana. Oh, എന്താ പരിപാടി? ഞാൻ ഭയങ്കര സ്വിച്ച് ലൈവാണ്. ഹോഗ്വാർട്സിലൊക്കെ. ചേട്ടാ ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്നോ സിറ്റിയില്? ഞാൻ രാത്രി കയറിയായിരുന്നു. എന്താ സംഭവം? അറിയാണ്ടാണോ? സീനില്ലല്ലോ, അപ്പൊ മതി. ഒന്നും വയ്യ. നിങ്ങൾ എന്താ കളിക്കുന്നേ? ഇവൻ ഹോഗ്വാർട്സ്. ഞാൻ ഭയങ്കര അല്ല, എന്റെ പശുത്തൊഴുത്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നില്ലേ? വൈകിട്ട് കയറാം. പശുത്തൊഴുത്ത് ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, അതുപോലെ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്റെ റൂമിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അല്ലാണ്ട് നീ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല. സെറ്റാക്കാം. വന്നിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പോകുന്ന സിൽവ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇപ്പൊ ലിയോണ എം അല്ലേ ഇപ്പൊ പണി? ഓ ഇപ്പൊ അതാണോ ലിയോണയാണോ? ഇപ്പൊ ലിയോണ അല്ലേ? ലിയോണ അവൻ ഡെയിലി 6 മണിക്കൂർ, വീക്കിൽ 6 മണിക്കൂർ അധികം, ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് 6 മണിക്കൂർ കളിച്ച് തീർക്കാൻ പോവാ. അവൻ ലിയോണെ കാണാൻ വേണ്ടി, അവന് കാണാൻ വേണ്ടി തന്നെ എനിക്കും സംശയം ഇല്ലാണ്ടില്ല. ഞാൻ ഇറങ്ങിട്ട് വരാം. വാല കളിക്കുന്നുണ്ടോ വൈകിട്ട്? വൈകിട്ട് കളിക്കും. എന്തേ? കൊള്ളാടാ, നല്ല ചെലന്തിയെ കാണുമ്പോ അറപ്പ് വരുന്നു. ചെലന്തികളെ കാണുമ്പോ അറപ്പ് വരുന്നു പണ്ടാരം. ഞാൻ എന്തായാലും പോയിട്ട് വരാം. It's a good thing Jackdaw didn't fall down there. Accio. Incendio. Levioso. Incendio. Protego.
Incendio. Levioso. Accio. Incendio. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? Accio. Accio. ചാവണം. എന്താ വെച്ചാ ചിഹ്നം മണ്ടത്തരം കാണിച്ചത്. സ്വാഭാവികം. Come on. There it is. The bridge, it's almost complete. More spiders. These can't be what the heavy Richard Jackdaw. Protego! Accio! Incendio! Incendio! Levioso! Accio! Incendio! കഴിഞ്ഞ Incendio! Incendio! Levioso! വിച്ചു Incendio! കേക്കാവടാ. നമ്മള് മോഡില്ലേ മൈൻക്രാഫ്റ്റില് വീടാക്കി നിർത്താട്ടോ, എന്നിട്ട് ബാക്കി വെച്ച് മറ്റേ ചെയ്യാ അല്ലെങ്കിൽ മടുപ്പാവും. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്?
ഇല്ല. ഫാമൊക്കെ സർവൈവലിൽ ചെയ്യാനോ മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായില്ല എന്താണ്? ഫാമില്ല നമ്മളെ ഫാംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് സർവൈവലിൽ ചെയ്യാം. വീട് മാത്രം ആക്കിട്ട് നിർത്താന്ന് ക്രിയേറ്റീവ്. അല്ലെങ്കിൽ മടുപ്പോ നിർത്തി. I need to look around for the symbol. ഇപ്പൊ വരാവേ. Must be getting closer to Jackdaw's remains and those pages. We meet again, Richard Jackdaw. Thank you for keeping these pages safe all these years. Here it is, the map that brought your doom, Jackdaw. Is there something beyond this room? Revelio. Incendio. Levioso. Accio. So many brutes. Incendio. Levioso. Accio. Expelliarmus. Incendio. Levioso. Incendio. Accio. Levioso. Expelliarmus. Levioso. Incendio. Accio. Expelliarmus. Incendio. Incendio. Accio. Levioso. Expelliarmus. Incendio. Accio. Expelliarmus. Levioso. സേവ കഴിഞ്ഞാലോ? ഇല്ല. Incendio. Levioso. Incendio. Expelliarmus. What? That's unnerving. What's happening? I've seen this before. On Gringotts and the restricted section. Where am I? Oh no, the room's starting to flood. How am I being protected? What sort of magic is this?
I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. What is this place? ആരാണ് ഇപ്പം വിച്ചു വന്നിച്ചു പോയത്? No idea. ഒന്നും മിണ്ടാണ്ട് പെട്ടെന്ന് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആരാന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല. ഒരു ബ്ലാക്ക് DP ആണ്. ഒന്ന് വിന്റർ ആണ്. അക്ഷയാന്ന്. Can it be? നീ ഒന്ന് സംസാരിച്ചിട്ടില്ലേ? ഇല്ല ഒന്നും മിണ്ടില്ല. It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensives. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganach were when you started at Hogwarts. You've paid attention, and might I presume you share our ability? To see traces of ancient magic? Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. Okay. I'm a bit confused, sir. Why is this room called the map chamber? I assure you that all will be clear once the book has been placed on the pedestal. The statues and carvings in the house on the cliffside, those are of you. Are you a seer? I am. Did you know that I would be here? I cannot say more at present, except to say that your presence here does not entirely surprise me. I see. Very well. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place. Ancient has unlocked and you will receive 1 talent point each time in case you are saying that. And your talent points to spend. Okay. Don't generously to any ship and to get to the ancient magic meter. Quest log to review quest requirements and track professor assignments to learn required skills. Okay. I found the pages and the map chamber.
Why would I need the book? How nice to see you, my young friend. I'm back at Hogwarts. I wonder when Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with the book. Quest. ഇതെങ്കിൽ ഇത് മെയിൻ ക്വസ്റ്റ് എന്താ വന്നുണ്ടോ? പ്രൊഫസർ ഷാർപ്സ് അസൈൻമെന്റ്. ഓക്കെ, Let us keep our heads about this. എന്റെ പൊന്നു, എന്താ ഡയമണ്ടിന്റെ ഇതൊക്കെ ആർമറൊക്കെ ആക്കി വെച്ചേക്കുന്നത്? ആ രക്ഷയാണ് അവൻ വെറുതെ. ഗോ ടു ഫ്ലൈയിങ് ക്ലാസ്. എനിക്കിത് കിട്ടാൻ പോണേ. എനിക്കിപ്പോ ഇത് കിട്ടും. ഇവിടെ ഇവിടെ വെക്ക്. ഇനി ആയില്ലെങ്കിൽ ഷെയ്ഡേഴ്സ് ആയില്ല, ഓണായില്ലേ? എന്താണ് ഇത്? ടാലൻസ് പേജ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ക്ലെയിം ചെയ്യാനായിട്ടൊന്നും വന്നില്ലേ? Engage damage dealt to cursed targets. Need silver. Okay, that's it, I guess. Owl post and the look. Need to learn the culture of the banishing charm used for banishing objects. Okay. Challenges. Cool. I'm truly sorry. I didn't mean. That life would be behind me. I promise. ഓഫ്, ഇത്രയും കറങ്ങണമായിരുന്നു. Revelio. All right. Begin the Everybody quest. grab a broom and we shall get started. Mr. Clopton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Welcome. Hello. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely. As broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Okay. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up! Thank you. Now, your turn. Up! Up! Up, you stupid ratty school broom! Up.
One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. I think I'm getting the hang of brooms are this. School property. I want them returned in one piece. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? This next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. What a view! Hello. Nice day for a flight. Satyam. Aha! Brilliant! Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. Yeah, first year ആണ് അല്ലല്ല. Whoa, our aquatic resident likes to make an appearance once in a while. ക്രാക്കണോ? ഇത് ക്രാക്കണത്. This is rather fun. Oh, well done! Have a moment? I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Gryffindor like you might be interested in a high-flying adventure? Won't we get in trouble? Kagawa seems strict. I wouldn't want to get into trouble. Kagawa won't even notice. Besides, a bird doesn't learn how to fly by staying in the nest. Follow me. Okay. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Nice to get above it all, isn't it? Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff? There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And the owlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. That's Kagawa's whistle. This concludes our tour.
back. Looks like she's already dismissed class. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. And where have you two been? Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I am disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom, the proper respect. But, Professor... Enough! Class is finished for the day. As for you, you do well to use better judgment in the future. Chin up. That was some rather good flying. Sorry about that business with Kagawa, but you have to admit, those views were worth it. It's worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I have to purchase a broom then? If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. Okay. Gear first things back to here. Who cares? Actions, broom edge. Hogsmeade പോയിട്ട് ബ്രൂം മേടിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ. വേൾഡ് മാപ്പ് എടുത്തിട്ട് കണ്ടല്ലേ ഹോം സ്റ്റേഡ് കടയുള്ള സ്ഥലം ഏതായിരുന്നു? ഇതാണോ? Hogsmeade, yes. Okay. ഈ മൂലയിലായിട്ട് ഡോർ വെച്ചേക്കണേ. എന്തെടുക്കണേ നിങ്ങൾ? ഗ്ലാസ് പൊട്ടിയുടെ മൊത്തം I'm most pleased to be included. അക്വേറിയം എങ്ങനെ പൊട്ടി? അറിയത്തില്ല.
പൊട്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പൊട്ടിയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട്. മൊത്തം മീനൊക്കെ പുറത്ത് വെള്ളം. എനിക്ക് സിൽവേനെ സംശയം. അതൊക്കെ കിട്ടും, അത് വിഷയമല്ല. എന്നാലും മോഡ് സീനുണ്ട്. എനിക്കൊട്ടും എത്തിയതില്ല. ചാവുന്നാണ് എന്ത് രസം. ചാവ് ചാവ് ചാവട ചാവ്, എല്ലാവരും ചാവ്. അക്ഷയന് മനസ്സിലായിരിക്കുന്നു ഞാൻ എന്റെ ദ്രോഹിയാണെന്നല്ലേ. എന്താ ചാവുന്ന സമയത്ത് ആ കരച്ചിൽ എന്താ കേൾക്കാൻ എന്താ രസം എന്നറിയാ. എന്ത് സാധനോടാ നീ? അല്ലേ എന്തിനാ കൊല്ലണത്? ആ മീനൊക്കെ കൊറിയത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. Abandoned long ago, no doubt. എന്താ ചാവാത്തിതൊന്നും? അനിയെല്ലാം എടുത്താ ചേന്നാ പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി മിന്നിട്ട് കൊല്ലട്ടെ വെച്ച്. ഇല്ലടാ വെറുതെ ശരിയാക്ക്. പിന്നെ ഫസ്റ്റ് സ്ലാബ് വെക്കട്ടെ. അല്ലേ വൈറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ഇല്ലേ എൻ്റെ കയ്യില്? ഈ ലൈറ്റൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് വൈറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് വെക്ക് പെട്ടെന്ന്. ലൈറ്റ് വേണ്ടേ? ലൈറ്റ് നല്ലത്. വെയിറ്റ് ലൈറ്റ് വെക്ക. ടൗണിലെത്തി ഓടി ഓടി. Hogsmeade, here I come. Expelliarmus can disarm a dog. മാപ്പ് എടുത്തു. രണ്ടല്ല JP pins portions, all the vendors, so want making family, then there are rooms. Yes, avada thana. But then what? Fleeing? I can always rely on my patrons to keep me safe. Ah, new face. Wonderful. I'll be able to say Hello, Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service. Welcome to Spintwitches. Apologies if you came by before and weren't able to come in. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've only just returned, thankfully with inventory. I presume you're in the market for a new broom? Got a few rare U-weavers available. Ember Dash, Silver Arrows. Wind Wisps too. No matter what broom you choose, you'll be pleased. They're all exceptional, both in quality and performance. Okay. Sounds quite the array of brooms. I'll have a look around. Thank you. What are we looking for today? So I can buy anything, right? That item is of the highest quality. Ember Dash വിഷയം.
You'll be thrilled with that broom, I promise you. Thanks for stopping by. Whilst nearly any broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kagawa's class, they all have their limitations. You seem to be a flyer who might be interested in, say, some enhancements? Go on. Ha! Knew I was right about you. I think you'll be quite happy with the performance of any broom at lower altitudes. But you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. I believe I can remedy this issue. I have some ideas for enchantments, upgrades, if you will, that will improve the performance of any broom you fly. What I need is someone to conduct a broom flight and report back to me so I can perfect the upgrades. As it happens, another Hogwarts student, Imelda Reyes, is using abandoned broom courses for time trials. Clever girl. An ideal situation for collecting flight statistics. If you were to compete for the best time and succeed, then report back to me with how your broom behaved, I could complete work on my first upgrade. What say? All right. That sounds intriguing. I'll see what I can do. Thank you. It'll be worth your while. If I'm right, the new upgrade ought to enhance brooms in every regard. And I can give you a special price. The time trial should be a bit of fun too. Go to the Quidditch pitch and Imelda Reyes will sort you out. Once you've beaten Imelda's time, be sure to let me know. I can't help but admire Mr. Weeks' enthusiasm. You can stop a thief in their tracks and stupefy. Just because you know who. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Okay. Tab 3. Yeah. ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ ഇസ്പരെ
ഓക്കെ ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് എത്തും അക്കരെ പത്തക്കത്ത കുറവാണോ ലൈറ്റ്? കുറവാ. നൈറ്റ് ആക്കിയോ കൊട്ടവിറ്റ്? നൈറ്റ് ആക്കും നൈറ്റ് അല്ലേ ഇപ്പൊ നൈറ്റ്. ഓ ഇത് ഭയങ്കര കുറവാണല്ലേ? ഭയങ്കര കുറവാ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ. എന്റെ ഇത് പോരെ എടാ നിനക്ക് എത്ര ഞാൻ പൊട്ടി മതിയാ? ഓക്കെ ഇപ്പൊ പോരാ ഒട്ടും പോരാ. ഈ കല്ലിന് അധികം ലൈറ്റ് പോരാ. അതിന്റെ അകത്ത് മീനൊക്കെ ചത്തിറക്കണം. അതൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് എന്താക്കാനാ? അതിനകത്ത് ചത്തിറക്കണ മീൻ ഇതിനകത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ? കേറിയിട്ട് വന്നെടുത്തോ. എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ക്രിയേറ്റീവ് മോഡായിട്ട്. അടിയിലും കിടപ്പുണ്ട്. ഇനി എവിടെയുണ്ട്? പിന്നെ മീൻ കൊത്തണം. എടാ നീയാണ് ഈ കൊന്നിടുന്നതിനൊക്കെ? അല്ല പിന്നെ എങ്ങനെ ചത്ത് വീഴുന്നത്? ഓ ഈ വലിയ മീൻ കൊന്നിടുന്നയാന്ന്. വലിയ മീൻ തിന്നില്ലേ? എന്റെ വായിലേക്ക് ഇട് താഴ്ത്തിട്ട്. വലിയ മീനെ കൊറേ കൊന്ന 2-3 മതി. ഇതിന് ലൈറ്റ് ഇല്ലടാ. ഇതിന് ലൈറ്റ് കുറവാണ്. ലൈറ്റ് വലിയ മീൻ കൊടുക്കത്തെ ഇഷ്ടമാണല്ലോ. വലിയ മീൻ ചാവണിച്ചടാ. വലിയ മീൻ സീനുണ്ടാ? ലൈറ്റ് ഭയങ്കര കുറവാ. ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്താലോ? എന്താ ഇപ്പം കൂടുതലായോ? ഇതാണോ കൂടുതൽ വെയിറ്റ്? ഇതാണോ കൂടുതല്? ഇതിനാ കൂടുതലേ. കൂടുതൽ ലൈറ്റ് അല്ലേ ഇത് കാണുമ്പോഴേ കുറച്ചുകൂടി രസമുള്ളൂ. ഇതിനൊക്കെ അതില് ഇങ്ങനെ വെച്ചാ മതി അടിയില്. വെച്ച് നോക്കിട്ട് നമുക്ക് ഈ മീന് അതിന്റെ അടിയിൽ ഒന്നിച്ചെത്തുന്നു. മതിയോ? നോക്കട്ടെ. ഇപ്പൊ നൈസായില്ലേ? നടുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും കല്ല് വെക്കണോ? ലൈറ്റ് ഇല്ലേ? അപ്പൊ നൈസാവിക്കൂലേ? കുഴപ്പമില്ല. ഇതെന്താണ് മീൻ ചാവുന്നേ? അതല്ലേ ഞാൻ ചോദിച്ചേ. നീ വാ ഒരു മിനിറ്റ്. ആക്കാം ബെൽദിനൊക്കെ കൊല്ല. നീ ബെൽദിനെ കൊല്ല. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ലൈറ്റ് വെക്കാം. നല്ല സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അല്ല കൊല്ലുന്ന സമയത്ത്. എന്നെ കൊണ്ട് പാവത്തി മുന്നൊന്ന് മാറാ വശപ്പെട്ടി. മീനിനെ കൊല്ലുന്ന നാണുണ്ടോ എനിക്ക്? ഡയമണ്ട് സോഡ് കൊണ്ട് 2 അടി കിട്ടിയില്ല കൊല്ലാനെ. എനിക്കുണ്ടോ 3 അടി ഡയമണ്ട് സോഡ് കൊണ്ട്? എന്ത് മീനൊക്കെ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ആർക്കാ?
ഇപ്പൊ നൈസായിരിക്കും. ഇനി പൊലിയിലേക്ക് നോക്കിയൊക്കെ. ഇപ്പൊ നൈസായില്ലേ? ഈ മീനൊക്കെ വലിയ മീനൊക്കെ കൊന്നു നിർത്തോ? മറ്റേ ചത്തേനൊക്കെ എടുക്ക്. അടി കിടപ്പുണ്ട. പെട്ടെന്ന് എടുക്ക്, ചത്തേനൊക്കെ എടുക്ക്. ഞാൻ മീനിടാൻ പോവാ. ഇവിടെയൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട്. ഇവിടെ എന്റെ അടുത്ത്. ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഓടുന്നത് കാണാനായിട്ട്? നീന്തി പോകുന്നുണ്ട്. നീന്തനാണല്ലേ? ഞാൻ താഴത്തോട്ട് നോക്കി ഇനിയൊന്നുമില്ല. അത്ര എനിക്ക് ഇത് മീനിട്ട് കഴിയുമ്പോ മീനെ കാണുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. ബാക്കിലോട്ടുള്ള ഇതിലൊക്കെ പോകും. മതിയാ മീന്? മീൻ മതി. ഇത് കാണുമ്പോ മീനെ അധികം ശ്രദ്ധ പോണില്ല. നീ ഇറങ്ങി വന്നേ. തന്നെയാണോ ശ്രദ്ധ? ഭയങ്കര സൗന്ദര്യല്ലേ എനിക്ക്? നിന്റെ അല്ല, നിന്റെ പുറയിലിട്ടേക്ക് സാധനങ്ങൾ കൊള്ളാടാ, കുഴപ്പമില്ല, നൈസായിട്ടുണ്ട്. എനിക്കൊരു പെട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു. ഇതിന് എൻട്രൻസ് വേണോ? എന്ത്? ഇവിടെ ഒരു ചെസ്റ്റ്, മറ്റേ ചെസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കട്ടെ. ബാരൽ ഉണ്ടാക്കി വെക്കട്ടെ. ബാരൽ ഉണ്ടാക്കി എന്തിനാ പറ? എന്തിനാ? ഫുഡിന്റെ തീറ്റ ഇതിന്റെ അകത്ത് വെക്കാൻ. ഫുഡിന്റെ തീറ്റ, മീനിന്റെ തീറ്റ സെറ്റല്ല. എന്റെ ഐക്യം എങ്ങനെയുണ്ട്? ഭയങ്കര സംഭവല്ലേ ഞാന്. റിമൂവ് 4 entities. എന്താ അക്ഷയ്? അക്ഷയ് എന്റെ റൂം എന്റെ വെച്ചില്ലല്ലോ. അങ്ങോട്ടേക്കോ. റൂമേ കഴിഞ്ഞ ഇത് ഇരിക്കാനുള്ളതല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ സോഫ സെറ്റ്. ഇതൊക്കെ നടുക്ക് അത് വിച്ചു വെച്ചത് ഇപ്പല്ലേ കറക്റ്റ്? ഓക്കെ, അത് ബാക്കി എല്ലാവരുടെയും പെട്ടിട്ടല്ലേ? അല്ല, എല്ലാവർക്കും പറയും എന്റെ ബെഡ്. നല്ല വ്യൂ. രാവിലെ ആക്കട്ടെ. എന്താ പടം? വ്യൂ ഒക്കെ എന്നിട്ട് രാവിലത്തെ ഈ ബാൽക്കണി. പച്ചപ്പ് പരിതാപം. അല്ല, എഴുന്നേറ്റ് ഇതല്ലേ കണ്ട ഈ ഭാഗം. റൂം അല്ല, സെറ്റായില്ലേ റൂം? എത്ര ചങ്കാണ് നീട്ടേക്കണം? വീഡിയോ സെറ്റിംഗ്സ് റെൻഡർ ഡിസ്റ്റൻസ് 32 ചങ്ക്. 32 ഞാൻ 64 ആക്കി നോക്കട്ടെ. 64 ഇട്ടു. എന്നിട്ട് എത്ര FPS കിട്ടണ്ടേ? FPS അത് നോക്കുന്നുണ്ടോ നീ ഇതില്? പിന്നെ നോക്കണ്ടേ? 60 FPS. നല്ലോണം കൊറേ 60 പോടാ. സത്യം എനിക്കൊന്ന് എന്റെ 37 മൈൻക്രാഫ്റ്റിലാന്ന് വർക്ക് ആകത്തുള്ളൂ തോന്നുന്നു. അയ്യോ, മൈൻക്രാഫ്റ്റില് മാത്രം വർക്ക് ചെയ്ത 37 ചോദിച്ചാ പറയാല. എനിക്ക് 116 കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഈ കറുപ്പൊക്കെ പൊട്ടിച്ച പക്ഷെ ഇങ്ങോട്ടേക്കാ.
I still There's can't manage to something try and in figure there. സോറി ഗൈസ്, അപ്പം ഞാൻ തിരിച്ചു വന്ന് കുറച്ച് നേരമായി. ഓക്കെ, ഒന്ന് ടെറസ് വരെ പോകേണ്ട ഒരു അത്യാവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ്. Incendio! ഇത് എവിടെയാണ് ഈ സാധനം? Revelio. Manor near Barbentie. No one knows what happened to the family. I think I'll stay close. Accident! Come now, Annabelle. Oi! Can you help me? Nope. Professor Black was... And then the werewolves joined the goblins. Goblins, werewolves! ഇതെന്തൊരു Incendio. Levioso. begin the quest. Professor Weasley? Somewhere away from prying eyes. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. Okay. By Merlin trial challenges. എന്താന്ന് നോക്കണം. Sell access to vendors. Oh, okay.
എക്സസ് ഗിയർ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് വെൻഡേഴ്സിന് കൊടുക്കണം. എന്തായി വീടുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാ നിങ്ങള്? നീ ലൈവ് നിർത്തിയാ? ഇല്ല. What is this place? This is the room of requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor. The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. Okay. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. Evanesco എന്ന് പറയുന്നത് ഇതല്ലേ? Alright. Fine. Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Where in Merlin's name is that elf? Is that... Goodness! My old school bag. I wondered where that had got to. I can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Dear me. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Protego! Okay. Accio! What should I do with that? Hope this isn't as precarious as it looks. An intruder! Stop them! No, not... that's not helpful, you worthless pile of tin! I see. Oh yeah, don't mind. It offended. I need a bath. Cool. Cool items. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? What was that? Was that a golden stitch? Accio, perhaps you should summon your wits and find out.
Accio. ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് മോർ. ഞാനങ്ങ് പോകായിരുന്നു ഇച്ചിരിയൂടെ. ഓക്കെ. Accio. I hope that house elf can find us in here. ഡീക്കിനെ കിട്ടി. Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. Oh, what a neat and clean movie. You've given yourself quite a canvas to work with. Nice. Nice. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. Unlock the desk and use it to manage properties in the game that you collect. This will be more useful when I have something to identify. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you.
Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Okay. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar, since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Conjuring spell ഒക്കെ കിട്ടി എനിക്ക്. Small potion stations. And conjure. Eclectic. Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Okay. Deke will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. Thank you, Professor. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the Room of Requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. Okay, conjure vanish ഒരുമിച്ച് യൂസ് ചെയ്യണ്ടേ? All right. Okay.
Do you have the moonstone? You can acquire some by vanishing items here in the room, or you can gather it outside the Hogwarts grounds. I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? എടാ ഒന്നും ചെയ്തില്ലടാ. ഒന്നുമില്ല അണ്ണേ. എന്തണ്ണേ? ഓ അണ്ണ എത്തി. അണ്ണേ ഞാൻ ഹോഗ്വാർട്സ് ലൈവാണ് അണ്ണേ. അയിന് പറഞ്ഞതല്ലോ അണ്ണേ. അങ്ങനെ ഒരു നീ ഇപ്പഴേ ലൈവ് ഇട്ടു? ആ നീ എത്ര നേരം എനിക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് മടുത്തു. നിനക്ക് രാത്രി ഇടാനല്ലേ പറഞ്ഞു. ക്ലോസ് ചെയ്ത ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇടാന്ന് വിചാരിച്ചു. രാത്രി നല്ല ഫിലിം കാണാൻ. എന്ത് ഫിലിം? കാണാൻ നമുക്ക് ലോഡിങ് ആണ്. നമ്മളെ ഒന്നും വേണ്ട. അപ്പൊ ആ നിങ്ങളൊക്കെ ഒപ്പം കാണാൻ നോക്കാം. കാണാം. കേറി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാ. ഗെയിം ഇപ്പൊ ലോഡായി വന്നിട്ടില്ല. എനിക്ക് ഇതൊക്കെ കിട്ടിയായിരുന്നു കേട്ടോ. മറ്റേ ബ്രൂം. ആ ബ്രൂം കിട്ടിയല്ലേ? എന്തോരം കളിച്ചിട്ടാ ബ്രൂം കിട്ടാൻ വേണ്ടി? കുറച്ച് 2-3 നിമിഷം. ഈ ഗിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതും കൂടി ആണല്ലോടാ. ആ ഗിയറിന്റെ ഇതനുസരിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇതും കിട്ടുമല്ലേ? പ്രൊട്ടക്ഷനും ഓരോ കാര്യങ്ങളും കിട്ടുമല്ലോ. കിട്ടും. അപ്പൊ തൽക്കാലം വെച്ച് കളിക്കാം. തുറക്കാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകണം. അമ്മേ നമ്മൾ ലൈവ് കൂടി ഇടണോണ്ടുള്ള ലാഗായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഗോബ്ലിൻസ് അല്ലേ? എന്താണത്? വെയർവുൾഫും യൂണിക്. I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Just aim your wand at any conjured item and perform the altering spell to customize it.
Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Near the floor of the room. Try aiming at the floor Close it, or Adina. that balcony whilst using the altering spell. Guys, ഇപ്പോൾ വരാട്ടാ ചായ കുടിച്ചിട്ടും വരാം.
Try aiming at the floor or at that balcony whilst using the altering spell. Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll... Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience? Of course. What sort of overall look most appeals to you? I'd like the room to feel mysterious and eerie, as if I'm in the Forbidden Forest, surrounded by shadows. Oh, sounds perfect. Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learnt a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. An even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. കൊള്ളാലോ സംഭവം. Go to the astronomy tower. മെർലിൻസ് ട്രയൽ എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് വേണം എനിക്ക് മറ്റേ നമ്മുടെ ഗിയർ കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടാനായിട്ട്. അതെവിടെ നിന്ന് തപ്പി പിടിച്ചെടുക്കണം. അന്നാ അജി ഇതെന്തൊരു Revelio. Room of requirements. Cool. എനിക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ് ട്രാക്ക് ചെയ്യണമല്ലേ. Okay, I suppose I can just travel there. Boom, just like that. കണ്ടാ നോക്കിയതാണ്. ഹലോ ഞാൻ വെച്ചാൽ എല്ലാവരും പോയെന്ന്, എന്നോട് ഒറ്റയ്ക്കാക്കിയിട്ടും പോയെന്നൊക്കെ വെച്ചു.
ലൈവിലാണ് ഇത് പറയണതൊക്കെ. അതെ. എലമെന്റ് ഞെക്കണം. ഔൾ പോസ്റ്റ് എന്താന്ന് നോക്കട്ടെ. പ്രൊഫസർ മീറ്റ് മീ ഇൻ ദ 7th floor corridor as you can see for drawing as and distractions അത് കഴിഞ്ഞായിരുന്നു. Now what's this for? Sebastian, how did you fail when you sit spell practice? Meet me in the defense against the dark arts. Okay, I require assistance to the delivery. I thought you might be in some J. Pippin's portions. Alright, challenges, combat challenges. 10 spiders, I guess. Dwelling fiats. Questiലേക്ക് വരാണെങ്കിൽ അപ്പിയറൻസ് ഒക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. So now to gear, change appearance. What did I receive? അയ്യേ തീട്ടം. Legendary cape, tanned cloak. അതല്ലേ traditional school robe. I think I'll take this. ഇത് കൊള്ളായി. തൽക്കാലം ഒരു കേപ്പ് ഇടാം ഞാൻ. ഹെഡ്വെയർ തൊപ്പി വയ്ക്കാം. Anything interesting? I'll take this. For the glasses I will ഇടും. ഇടാം. എന്നിട്ട് ക്ലോക്ക് ഇത് വേറെ ചെയ്യാം. ഇത് തന്നെ നല്ലത്. ഇട്ട കുറഞ്ഞു വരുമല്ലേ. ഇതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇട്ടേക്കണമൊക്കെ. ഇൻവെന്ററിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കട്ടെ. ബാത്ത് ടബ് നോട്ട്. Seven points available. So ring of flame around you. Dark arts. Stealth. Random room of requirement. Between unlock dispenser, just put the F1 F2. Okay.
Talent like you. Coming to collections. Oh hell yeah. Just track ചെയ്യാം Acquire focus portions, acquire maximum and reduce portions simultaneously. What? To field test to find portions and recipes at JP pins portions. Okay, JP pins in അടുത്തേക്ക് പോകണം അപ്പം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങണം നമുക്ക് എന്നാൽ പിന്നെ മാപ്പ് വയ്ക്കിട്ട് ഔട്ട് സൈഡ് ആയി മാർക്ക് ചെയ്യട്ടെ ടൺ 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 സ്ട്രീം വാച്ച് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ് ഇട്ടോ നമ്മൾ 1000 എത്താനായിട്ട് 58 സബ് ഇവിടെ മതി ഓക്കെ 58 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റും വേൾഡ് മാപ്പ് എടുക്കുക Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. J pipe portions അവിടെ എന്താ പിടിക്കട്ടെ We have everything a young student might need when it comes to potions. Have a good look around. What can I do for you today? It would appear that you don't have enough for that.
Very good. Never hurts to keep my stocks replenished. A wise decision. Thank you. I hope to see you again. Farewell for now. Revelio. Hello, Mr. Pippin. You need help with a delivery? Yes, I do. A capable student such as yourself should have no trouble making the trip to Cambridge. It's just south of Hogwarts. What do you need delivered? Fatima Lawang ordered a few invisibility potions. I used to go myself, but lately Fatima has taken to turning every visit into an argument. Constantly complaining about the quality of my stock. But how can I maintain excellence when she orders so often, giving me no time to brew? If you take this rather irritating task off my hands, I'd happily allow you to claim the delivery fee from Fatima. Happy to help. I'd be happy to help with the delivery. You've no idea how grateful I am, truly. Here are the invisibility potions she requested. Hopefully she won't give you too much trouble. She's a talented potioneer in her own right. I dare say I wouldn't mind having a look at her potion recipes one day. അതെ ഞാനൊരു ബ്ലാക്ക് അതിനൊക്കെ മിണ്ടിരിക്കണല്ലോ. യുവ പേജ് അവിടെ പോയി. Hogsmeade, here I come. നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ. ബ്രൂം സ്റ്റിക്കൊക്കെ എടുത്ത് പറന്ന് കളിക്കാം. ഒട്ടിച്ച് ചോന്നല്ലോ. ബ്രൂം സ്റ്റിക്ക് വെച്ച് പറക്കാൻ നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ. നിന്റെ ഒക്കെ എന്തായി? കഴിഞ്ഞ വീട് പണി കഴിഞ്ഞ? വീട് പണി തീർക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ശരി. മുന്നു മാറോ ചേട്ടാ? ഫോൺ ചോക്കട്ടെ. അയ്യോ എവിടെയൊക്കെ വെള്ളം ഒഴിച്ചേ? ഏറ്റവും പൊക്കത്താണ് സോഴ്സ് ബ്ലോക്ക് നമ്മുടെ. അത് ആ ഏറ്റവും പൊക്കത്തോണ്ട് പൊക്കത്തിൽ ലെഫ്റ്റിൽ. Not sure how I'd fare in a little place like this. ഇവിടത്തെ എടുത്ത Always late, that Pippin. Fatima Lawang. Madam Lawang, I have a delivery from J. Pippin's Potions.
sent a child to do his work for him, did he? Always cutting corners and taking the easy way out. Okay. Did he have you brew them for him as well? Doesn't matter. You could probably do it better than he can anyway. Here are the potions you requested. You think it's so simple? I know Pippin is always trying to cheat his customers. Cutting corners to save some galleons for himself at the expense of quality. You'll not be getting a canut out of me until you prove the potion works. Drink it. I'd rather not, but if you insist, so be it. I do insist. അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണ്ട. Drink an invisibility potion. അതിന് ഞാൻ എവിടെ നിർത്തി കുടിക്കും. ടാബിലേക്ക് ഇട്ട്. ഇതാണ് invisibility potions. It seems to have worked. Well, I suppose that will do. If the demand for potions is as high as you say, have you considered being easier to work with? Perhaps combining your recipes and skills? Not a chance. That ne'er-do-well had his shop handed to him. The rest of us had to make our own way. I'll not give him the benefit of my hard work and gumption. If he fails on his own, so be it. Very well. I shall let Mr. Pippin know I delivered the potions as requested. You do that. May I see your What do you have for wares? sale? What are we looking for today? ഇതൊക്കെ തന്നെ എല്ലാവരും റേറ്റ് തന്നെ. Focus potions. A fine choice. Exactly what I would have chosen. Thank you for stopping in. I appreciate it. I don't. Turn to parry people. Levitate a duck bug by its tongue. And how am I supposed to do that? Incendiary. Expelliarmus. What's this? Yep.
ശരിയാടാ എല്ലാം വെള്ളം പുറത്തു പോയി നോക്കി ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. മതി 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 സ്ലാബ് പൊട്ടിച്ചതി. എങ്ങനെ നീ ഇടണേ മുന്നൂറ് അങ്ങനല്ല, എങ്ങനെ ഇടണേ സൈഡ് കൊണ്ടുപോയി അടിയിൽ വെക്ക്. അപ്പൊ Welcome. Do you let me know if I can be of any assistance at all? I delivered the potions to Fatima Nawang. Very good. And did she cause you any trouble? Nothing to worry about. I handled it. Glad to hear it. And thank you again for your help. Okay. Like an additional fee. Delivering those potions was a bit more work than I'd expected. I'd like an additional fee. I suppose that's business for you. Very well, I shall increase your pay, but I'm not at all pleased about it. Best of luck with your potions, Mr. Pippin. Do take care. Okay, അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ തീർത്തു. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ് ഏതാ ബാക്കിയുള്ള നോക്കട്ടെ. സൈഡ് ക്വസ്റ്റ് കുറേ ആയിട്ടല്ലോ. Meldarius, alright. You'll not cast successfully. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Dun, 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 dun. Harry Potter സ്ഥലമാണോ? പിടിച്ച് Hey you, Gryffindor. Imelda Reyes. Imelda Reyes? Albie Week sent me. Did he now? Still tinkering with his broom upgrade, no doubt. I tried to help him once. He nitpicked my flying technique, and that was the end of that. The nerve. Why is he roping you into his broom testing silliness? You've barely started flying from what I know. Caught wind of you showing off in flying class with Clopton. You sound jealous. Seems someone's jealous of my skills on a broom. Me? Slytherin Quidditch captain. Jealous of you? Yes. Everyone knows that class is only for beginners, troublemakers, and bumbling baboons. Bumbling For some reason, now people think you're competition. Ugh, I can't be having that. Perhaps I am competition. You're not even Slytherin. Could be a useless squib for all I know. Enough of this. Only one way to find out who's the better flyer. I hold one of the fastest times on this course. Let's see if you can beat it. Slytherin versus Gryffindor. Let's go. Actually, why not? I can beat your record. I'm so looking forward to seeing you lose. കാണാൻ പെണ്ണെ കാണാം. ആരെ തൂക്കണമെന്ന് കാണിച്ചു തരാം.
Success. Excellent. Did it? Now that's more like it. This is rather fun. Success. Hate it. That wasn't too bad. അവളെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് ഗുയിസ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്നോടൊപ്പം മുട്ടാൻ നിൽക്കണ്ടെന്ന്. ഹൈ നമുക്ക് കുറച്ച് അഹങ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് തീർത്തു. എന്താണ് വല്ലതും പറയണ്ട. That's not... You must have cheated, you... Fine. You won. അത്രേ ഉള്ളൂ. Don't think this is over. You can't determine skill from one single trial. Surely my win means something. You're not terrible, but you're still going to have to prove yourself if you want to earn my respect. എനിക്ക് വേണ്ടെങ്കിലും നിന്റെ റെസ്പെക്ട്. I don't want your respect. I don't want respect from the likes of you. All you do is insult people. You and everyone else need to get a thicker skin. Anyway, I'm moving on to the next course. It's near Irondale and offers a much tougher challenge. You can try to prepare by racing this course again. Just check in at the podium, where the leaderboard is. You can check your time and start the race. We'll see next time if your win here was more than just a fluke. Whilst on an errand for Albie Weeks. Report back to Albie Weeks. And okay, map already marked on it. Screen ഉണ്ട്, അത് എനിക്ക് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Tab 3. Let's go. I suspect Mr. Weeks will be glad to hear how I fared. കൊള്ളാല്ലേ, നല്ല വേൾഡ്. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Even in the upgrades ഒക്കെ തരാനൊക്കെ Oh, പറഞ്ഞു. you're back with something to report, I hope. Yes, of course. To set a record on my broom. Mr. Weeks, I was able to set a record on my broom. Incredible! Miss Reyes must have been shocked. Tell me, how was the broom?
A little turbulent, and it's wanting for a bit of speed, but it fared well enough. I will say that it tended to drift a bit to the left on certain turns. Heard a slight swoosh when I dipped. Oh, thank you. That's precisely what I needed to know. Drifted, eh? I shall get to work immediately. Even the naysayers will be forced to admit that my work's had potential all along. All right. I can't wait to hear more. Goodbye. I'm excited to hear more. I have a very good feeling about this upgrade. I guarantee you'll be pleased. Expect to hear from me soon. അവനപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് How അപ്ഡേറ്റ്സ് to സെറ്റ് address ആക്കി the issue of altitude as it Just relates to speed? height of heading. What talk with What are we him? looking for today? Come here. Wait there. Thanks for stopping by. Hope to see you again. എസ്കേപ്പ് ഗിയർ എടുക്കുക. പുതിയതായിട്ട് വന്ന ഹാറ്റ് എടുക്കുക. Is this more? It's the same thing. എന്താ ഈ കാണാത്തത്? ഇതാണോ? Astral Mosaic Robe. Doesn't this look good? Actually, no. This is much better. ഇൻവെന്ററിയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇൻവെന്ററി കഴിഞ്ഞായിരുന്നു. കളക്ഷൻസ് യെസ് കുറേ വന്നിട്ടുണ്ട്. Now I can go and do my main mission, I guess. Quest എടുത്തൊന്ന് ട്രാക്ക് ചെയ്യട്ടെ. കുറേ ക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഗൈസ്. ബാക്കി ഇതൊന്ന് ട്രാക്ക് ചെയ്യാം. Hogsmeade, here I come. Incendio! But an app could still provide useful. അപ്പോൾ ഈ ഫോക്കസ് പോർഷൻസും മാക്സിമം ആൻഡ് റെഡ്യൂസ് പോർഷൻസും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. അത് ഞാൻ ചെയ്തോളാം. സ്ക്വയർ ചെയ്തിട്ട് രണ്ടും യൂസ് ചെയ്യണം സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി. I think rules against beasts in the dormitories should be enforced. ഇനി ബ്രൂമല്ല, വേറൊരു മൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത്. എന്തെയോ പറ്റിയായിരുന്നു അവിടെ. എന്നൊക്കെ ഒച്ചയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ എന്തോ ഉണ്ടല്ലോ അതോടെ. Revelio. What's this? Oh, പാട്ട് പാടുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ
ഇതിൽ എൻ്റെ റൂം ഏതാ? ഇതാണ് ഇനി എൻ്റെ റൂം. ഗ്രിഫിൻഡോ കോമൺ റൂം. ടൺ 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 ടൺ. Off on another adventure, are we? Up on another adventure, are we? You know what? I'm gonna do the mission, no matter what. All right, let's go. ഓ ഇത് ഇനി എങ്ങോട്ടാണോ? ഇതിനടുത്തൊക്കെ എത്തണം. ട്രാക്ക് ചെയ്യണമല്ലോ. Reparo. All right, wait for him, I guess. Yeah.
Over here. Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. This way. There's a secret passage just here. It's well disguised. Undercroft, okay. Lara Croft നേരിലാണ് Undercroft. How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. All right. I think I've seen Ominous in potions. Or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Understood. But why does Ominous have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. That's A ridiculous. proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic. But you should learn it. I can teach it to you safely here. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. Confringo. You're getting it. Ready to act? Confringo! Best to keep the Undercroft intact. Have a go at those candelabras. Both have their uses, but I think you'll find that a Confringo cast travels a bit farther than that of a spell like Incendio. Incendio? Confringo! Nice work. How's it feel? It's a tad hot. You'll get used to it.
That's it! I think I've got it. Confringo! Well done. ഇഷ്ടപ്പെട്ട റൈസ് വാല്യൂ നീ I പൊളി have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. To this day, there's something about that spell that's addictive. This is exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Although, I didn't tell Anne and Ominous about every one. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Okay. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. I assume it's to do with what you told me. About the port key, and Gringotts, and Ranrock. Nothing gets past you. And yes, it is. As I'm sure you suspect, there is a bit more to all of this. I'm listening. Tell you the truth. You must promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of the secret Undercroft. You can trust me. All right. I can see traces of ancient magic. Ancient magic? I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curses in order. Spend as much time here as you'd like. Okay. And remember, keep this place between us. I will. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. Expelliarmus! Expelliarmus അല്ലേ Okay. And I guess I'll keep that in there. Defense against the dark arts tower. Hello, Sebastian. Wait. You there? I can hear you. Oh, hello. Ominous, isn't it? I believe we have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? Actually, Sebastian brought me there, but he made it perfectly clear to keep quiet about it. That rat! You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster, and I'm not afraid to exploit that connection if I need to. You needn't threaten me. I'm not going to say anything about your Undercroft. Why should I trust you? You just betrayed Sebastian.
please. I was trying to defend him. He was clear that this was a secret place and I was to tell no one. He's a good friend. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Sebastian is going to get an earful about this. Level 13. Talent points city guys. Talent points. Now let's go and let's just equip something. Yeah, I got that. Okay. Nice. Crack that. Now let's go. Away from me! I'm sorry! Leave me be. May we talk about this? I was hoping to see you. Alright, Professor Fig. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Nearly Headless Nick asked me to get some rotten roast beef from the kitchens. Rotten roast beef? Yes, I thought it was odd too. But then we took the roast beef to Sir Podmore of the Headless Hunt, and... You met the Headless Hunt? That must have been interesting, to say the... Yes. And then I had to find Richard Jackdaw's head in the pumpkins so that he'd tell me about how he died. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. Okay. Enter the map chamber. The room is called the Map Chamber, by the way. And a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. To think it was beneath us all this time.
കൊള്ളാലോ ഇത്. ഇത് ഗാലക്സിയാ. A map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. If only you were here to see this. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? Note it over. You and your friend Charles spoke of the portkey and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until perhaps now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? All right, let's have a look. I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. I'll see you there. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful. And do not tell anyone where you're going. Complete main quests, 3 of 8. Meet Professor Fig at the tower. Alright. Appa ini porthekku ponannu manasilayi.
Okay. Track undiscovered flow flames to unlock permanent fast travel locations and shorten the time it takes to reach new activities and locations. അതാണ് മുത്തേ ഞാനിവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Swing the tide of combat greatly in your favor. Okay. ചിലപ്പോൾ ഇന്നുണ്ട് ലൈവ് ഉണ്ടാവില്ലോ. ലൈവ് മാക്സിമം ഇടാൻ നോക്കട്ടെ സില്ലേ. ഞാനൊരു 8:30 വരെ ലൈവ് ഇടാം. 8:30 കഴിഞ്ഞിട്ട് നിർത്താം. അടിച്ചു പോയി. Who lived here, I wonder? സത്യം ഇതിനകത്തൊക്കെ ആരാടാ താമസിക്കുന്നത്? ഫോർബിഡൻ ഫോറസ്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നണല്ലോ. ഫുള്ള് കാട് പിടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഹോഗ്വാർട്സ് ആണ് കണ്ടിട്ടില്ലേ? I've always said that travel broadens the mind. Over here. We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Well, this isn't ideal. No, it Investigate isn't. the goblin's This way. presence. And I'd suggest we use the disillusionment charm here. No sense in announcing our arrival. You should know better than that by now. We've all told you. Quickly now.
Stay hidden and cast Petrificus Totalis. Well done. Okay, now I get it. There must be something here. Ramrock said so. Petrificus Totalis. Klava, 2 in 1. Let's go. Afraid to fight. I've never seen a sword like it. Petrificus Totalis. Someone there. Okay, now let's investigate this area. Kalananda enterprising in Abdamito. Revelio. Accio. Revelio. Investigate the goblin presence. Okay. Full on jetty karangittu vara. Accio. Reparo. Nothing there. Maybe in the tent. Orders. Directly from Ranrock. These orders indicate that they're after something to do with names. What names? And why here? I will draw blood. Levioso. Just you wait till I solve the mystery. You are but much too slow. No! Expelliarmus. Levioso. Incendio. Hurt me down! Confringo. Let's get this over with. Many goblins have always been antagonistic towards wizard kind, but this is different somehow. Oh, I'm glad that's over. Looks like we found the entrance. It's locked. An unlocking charm. Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. Lumos.
wonder who this is. With robes like that, it could be anyone. ലൈവ് ഇടാൻ വേണ്ടി ഇതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചായിരുന്നു. ബാ ലൈവ് ഇട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇവിടെ കറണ്ട് ഇല്ലടാ, കറണ്ട് പോയി. വീട്ടിലെത്തിയപ്പോ എന്നിട്ട് കറണ്ട് വന്ന് ഞാൻ പിന്നെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തത് ഗോ ലൈവ് കൊടുക്കാൻ പിന്നെയും കറണ്ട് പോയി. Can't say I'm familiar with many of these titles. I imagine these brooms have been enchanted for centuries. Never seen an enchantment last this long. Welcome to San Bakar's Tower. Hello, Professor. Did you say Sam Bakar's tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter, though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Commanded to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. A reservoir of ancient magic, downstairs, near the entry. അടിയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനോ ആകെ സെറ്റ് ആയില്ലേ? ലൈവ് അതിനെ വെച്ചോ? ഇല്ല. ആ പാപ്പ നിർത്തിയെന്ന് തോന്നുന്ന ലൈവ്. നിർത്തിയ കളി ആസ്വദിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. നിർത്തി. ഞാൻ ഇപ്പം നിർത്തും. ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററോടെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തും. വാ, ഞാനും അക്ഷയും കൂടി വയ്യാതാരായി പണിയെടുത്ത്. നിങ്ങൾ ഇത്ര മടിയന്മാരായിരുന്നോ? നീ വന്ന വീട് നോക്കണ്ട, പിന്നെ വലിയ മടിയന്മാരാവോന്നൊക്കെ മനസ്സിലായിക്കോളും. I've seen this before in Gringotts and the restricted section. നീ പ്യൂഡിഫൈൻ്റെ വീട് ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? എന്ത് മാൻഷൻ സെറ്റപ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കടാ, ഫുൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്. അത് വേണ്ട, പണിയെടുക്കാൻ വയ്യല്ലേ. റോപ്പിന്റെ ഈ റോപ്പിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ്
That must have done something. Best have a look around. ഗിയർ സ്ലോട്ട് ഫുള്ളാണ്. ഗിയർ എടുക്ക്. സെൽ വാല്യൂ ഉള്ള സാധനങ്ങളാണ്, അതൊന്നും ഇങ്ങനെ കളയാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക്. ഓക്കേ, അതിൽ ഹെഡ് വെയർ ഇത് തന്നെ വലിയ വ്യത്യാസമില്ലാത്ത. കോസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കണം. freezing fell. Okay, like you to teach ways that can be used to related objects for a short time. Okay, Professor Fig, come and save me as soon as you return from me. Okay. Hey. Fight ready. More traces of ancient magic. Something must be different. Revelio. Here's lots of full shit. The throne room ആണ്. These are never a welcome sight. At least I know what to expect this time. Expelliarmus! Incendio! Expelliarmus! Confringo! Revelio! Nothing there. Around. These look familiar. Accio! Revelio! ഒന്നുമില്ലല്ലോ വേറെ.
peril. Lumos. Accio. Nope. More statues. Confringo. Levioso. Incendio. Expelliarmus. Levioso. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Levioso. Incendio. Not making this easy on me. Confringo. Accio. Seems I ought to explore this archway from both sides. Accio! What did that burst of magic change on both sides of the archway? Something must be different. I think I should take this to the other side. I need to see how the room changes when I move in and out of the archway. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge.
Okay. That it? So that's it. Okay. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Now, how will I get up? Accio! I'll never get used to these floors. Expelliarmus! Incendio! Confringo! Expelliarmus! Incendio! Confringo! Expelliarmus! Leviosa! Incendio! Confringo! Expelliarmus! Expelliarmus! Incendio! Leviosa! Confringo! Expelliarmus! Leviosa! Incendio! Expelliarmus! Incendio! Confringo! Accio! Accio!
like the look of this. Expelliarmus! Confringo! Expelliarmus! Levioso! Expelliarmus! Levio! Expelliarmus! Confringo! Incendio! Expelliarmus! Levioso! Confringo! Expelliarmus! Levioso! Confringo! Incendio! Expelliarmus! Confringo! Incendio! Expelliarmus! Incendio! Confringo! Expelliarmus! Levioso! Incendio! Levioso! Expelliarmus! Confringo! Retry. Whoosh, എൻ്റെ പൊന്നു മോനെ, ഇത് എന്തൊരു പാട് സാധനമാണ്. മികൻ വെൽഡ് പോർഷൻസ് നല്ല വണ്ടിയാണ്. Don't like the look of this. Incendio! Confringo! Expelliarmus! Levioso! Confringo! Expelliarmus! Protego! Expelliarmus! Levioso! Incendio! Expelliarmus! Levioso! അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കൊണ്ടാണ്. Confringo! Incendio! Expelliarmus! Levioso! Expelliarmus! Incendio! Confringo!
Confringo! Leviosa! Incendio! ഇത് ഭയങ്കര പാട് ടിപ്പുണ്ടായിരുന്നു സാധനം. കുഴപ്പമില്ല, സിമ്പിളാ എടുക്കാം. ഇനി ആദ്യത്തെ സീരീസ് ഓഫ് എനിമീസിൽ നിന്ന് മാക്സിമം ഡാമേജ് കുറഞ്ഞെടുക്കണം എനിക്ക്. അത് പറഞ്ഞപ്പോഴേ എനിക്ക് കുറേ ഗിയറിങ് പറയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഏറ്റവും നല്ല നോക്കി എക്യൂപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല ശരിയാവില്ല. ഓക്കെ, നല്ലതാണ് എൻ്റെ ഉള്ളത്. കണ്ണാപ്പി വേഷം കണ്ണാപ്പി വേഷം എന്തൊരു കണ്ണാപ്പി വേഷം ഇട്ടോണ്ടല്ല എന്താ രീതികളെ തോപ്പിക്കാൻ പോണ്ടത് ഞാൻ. വാ, ബിൽഡ് പോർഷൻ കിട്ടി. ലെറ്റ്സ് ഗോ. Don't like the look of this. Incendio! Expelliarmus! Confringo! Expelliarmus! Confringo! Expelliarmus! Expelliarmus! Protego! Expelliarmus! Incendio! Confringo! Leviosa! Expelliarmus! Leviosa! Expelliarmus! Confringo! Incendio! Leviosa! Expelliarmus! Confringo! Incendio! Expelliarmus! Confringo! Leviosa! Incendio! പട്ടി പെഞ്ചു മാറ്റി എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക്. Lumos! Expelliarmus! Confringo! Expelliarmus! Confringo! Leviosa! Expelliarmus! Incendio! Confringo! എന്തൊരു പറയടത്, ഇതിൻ്റെ കോമ്പാറ്റ് വിഷയ സാധനം.
പാടാടാ അത്. ഇവിടെ കൊണ്ട് പിന്നെ കൊണ്ടുവന്ന പറയും. ഒരു ചെക്ക് പോയിന്റിനകത്ത് കോമ്പാറ്റ് സിസ്റ്റം ഉള്ളത് കൊണ്ടാരും. Don't like the look of this. Levioso! Expelliarmus! Incendio! Expelliarmus! Expelliarmus! Incendio! Levioso! Confringo! അത്ര Expelliarmus! Confringo! Incendio! Expelliarmus! Confringo! Levioso! Expelliarmus! Confringo! Levioso! Expelliarmus! Confringo! Incendio! Expelliarmus! Levioso! Expelliarmus! Confringo! Incendio! Expelliarmus! Accio! Confringo! Expelliarmus! Reparo! ഇത് എന്ത് പറയണത്? പന്ന നായിൻ്റെ പട്ടി മോൻ മാറ്റി മാറ്റി കളിക്കണ ശാപം. ഞാൻ ഒരേ സാധനം തന്നെയാണ് ഇടുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് ഒരുമാതിരി പറയൻ. Don't like the look of this. Expelliarmus! Incendio! Expelliarmus! Incendio! Confringo! Expelliarmus! Incendio! Confringo! Expelliarmus! Incendio! Confringo!
Incendio. Expelliarmus. 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 Incendio. Confringo. Accio. Expelliarmus. Accio. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Accio. Lumos. Expelliarmus. Confringo. Leviosa. എൻ്റെ മോനെ കഴിഞ്ഞില്ലേ പണ്ടാരം. What a relief. Another pensive. Professor Weasley ആണ്. Your ability to transfigure the world around you is remarkable. What is it? My father isn't getting അല്ല better. അല്ല അല്ല. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take. Every year, a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor Rickwood? I was so pleased to hear that you'd accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your travels.
I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. Another memory. Now to find a way out of here. More crystallized stone. That must be the way back to the map chamber. Okay, back to the map chamber it is. Ra-ta-ta-ta-ta, ra-ta-ta-ta-ta. What have we here? I'm a student at Hogwarts, sir. And this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor Rookwood. We saw you in the Pensive in Gringotts with Professor Rackham. Indeed. So, you found the port key to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that Pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last Pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You will need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of San Bakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. We shall defer to you in this matter, of course. Now then... Wait, Professor. The name Rookwood. Do you think... that there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the Pensive. Before the witch from the last Pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next Pensive provides more context. For now, we should learn what Ranrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Sirona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget... My studies. Yes, sir. Before you go... Professor? Have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path? Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. Okay.
ക്ലൈമറ്റ് മാറിയല്ലോ. ഫൈനലി എൻ്റെ മുറിയിലെത്തി ഗൈസ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നിർത്താതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ മുറി എവിടെ നോക്കട്ടെ. എന്ത് സാധനത്തിൻ്റെ അകത്ത്? ഓക്കെ, ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്താണല്ലോ എൻ്റെ മുറി. Alright, got it. എൻ്റെ മെയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ കുറേ. ഒന്നുമില്ല. Alright, now for the inventory. Artifact keepers passive. Anything else? Guestiലെ പുതിയതായിട്ട് pop balloons or Hawkmead station and the Quidditch beach. Alright. Assignment, Sharps assignment. ഓക്കെ, അസൈൻമെൻറ്റ് തീർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമുക്ക് സ്പെല്ല് പഠിപ്പിച്ചു തരുമല്ലേ ഫോർ ദ ഫൈനൽ കീപ്പർ. ഓൾറൈറ്റ്. Incendio. I should ask Sirona at the Three Broomsticks about the goblin she was talking to the day of the troll attack. Confringo! Levioso! Confringo! ഓക്കെ ഗൈസ്, നമുക്ക് ലൈവ് നിർത്താം. ഓൾറൈറ്റ്, എങ്ങനെയായിരുന്നു ക്വിറ്റ് ചെയ്യണ? സെറ്റിങ്സിൽ പോവുക, സേവ് ദ ഗെയിം. യെപ്പ്, സേവ് ഇറ്റ്. ആൻഡ് നൗ എക്സിറ്റ് ദ ഗെയിം. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ. ഓക്കെ, കണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ലൈവ് നമുക്ക് നാളെ കാണാം കേട്ടോ. ടാറ്റാ.